Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A good morning, student. How are you? So, it's with you again. It's nice to see you again. So, I hope that you are fine today. So, you can study together. So, you can study well this morning. So, this morning we are going to talk about plan economy. Okay, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Pada pagi ini kita akan belajar tentang plan economy. Ya, jadi dalam pertemuan keempat ini, kelima ini, kita akan belajar kata-kata vocabulary tentang plan ekonomi. Di sini mahasiswa pendapat membaca artikel yang berasal dari yang benar dan mengetahui kata-kata atau berhubungan dengan plan ekonomi. Dan diharapkan setelah belajar artikel ini, mahasiswa dapat mempraktikkan kata-kata yang telah dipelajari, mengingat dan berlatih setiap hari sehingga mahasiswa dapat terbiasa berbicara berbahasa Inggris. Jadi untuk pandai berbahasa Inggris ini punca banyak berlatih. Ya. Nanti juga di samping kita setelah kita belajar membaca dan memahami artikel dan mendapatkan artikel, kita akan belajar itu tata bahasa, yaitu present perfect tense. Jadi tata bahasa penting untuk dipelajari. Kenapa penting? Karena tata bahasa struktur kerangka, struktur kalimat, di mana mahasiswa menulis berdasarkan kerangka kalimat sehingga dapat menulis dan benar. Oke, ada baiknya Bapak share dulu. Oke, ini sudah bisa, mudah-mudahan bisa dilihat ya, screen tadi ya, bisa dilihat. Pertemuan keempat ini kita akan tentang plan ekonomi ya. Jadi kalau plan ekonomi ini, kalau kita plan ini kan kata kerja pasif. Jadi plan ekonomi terencana. Ini plan ekonomi ya, diharapkan pada akhir pelajaran ini mahasiswa akan dapat mengidentifikasi ya struktur digunakan ya. Nah, kemudian dapat menjelaskan teks-teks tentang plan ekonomi. Ada banyak kita silakan listen to me carefully to my reading. Dengan Bapak baca ya, setelah Bapak membaca nanti perhatikan ucapannya, pronunciation-nya. Setelah itu nanti akan Bapak tugaskan untuk membaca dengan video reproduksikan bacaan Anda. Nanti Anda harus, semua mahasiswa harus memvideo recordkan, merekam bacaan Anda dengan video di aplikasi YouTube, dan nanti linknya diposting di komentar ya. Nanti Bapak putar di simple.upb.ic.id. Oke, kita listen to me carefully dengan Bapak plan economy. There's a plan economy. The two are the economic system that contrast sharply with the capitalism of Adam Smith, are socialism and communism. These systems are sometimes called planned economies because the answers to the three basic economic questions are determined, at least to some degree, through centralized government planning. Socialism, in a socialist economy, the key industries are found and controlled by the government. Such industries usually include transportation, public utilities, communication, and those producing important materials such as steel. In France, the major banks are nationalized or transferred to a government control. Banking, too, is considered extremely important to a nation economy. Land and raw materials may also be the property of the state in a socialist economy. Depending on the country, private ownership of real property, such as land, building, and smaller or less vital businesses, is permitted to varying degrees. People usually may choose their own occupation, but many work in state-owned industries. What to produce and how to produce it are determined in accordance with national goals, which are based on projected needs and the availability of resources, at least for government-owned industries. The distribution of goods and services is also controlled by the state to the extent that it controls rent and wages.
among the progress of socialist countries are the equitable distribution of income, the elimination of poverty, and the distribution of social services such as medical care to all who need them, smooth economic growth, and elimination of the wars that supposedly accompanies capitalist competition. Britain, France, Sweden, and India are democratic countries whose mixed economies include a very visible degree of socialism. Communism. If Adam Smith was the father of capitalism, Karl Marx was the father of communism. In his writing during the mid-19th century, Marx advocated a classless society whose citizens together on all economic resources. He believed that such a society would come about as the result of a class struggle between the owners of capital and the workers they had exploited. All workers would then contribute to this communist society according to their ability and would receive benefit according to their need. Today, North Korea is generally considered to have communist economy. Almost all economic resources are owned by the government in this country. The basic economic questions are answered through centralized state planning, which sets prices and wages as well. In this planning, the needs of the state generally outweigh the needs of its citizens. Emphasis is placed on the production of capital goods such as a heavy machinery rather than on the product that consumers might want. So there are frequent shortage of consumers' goods. Workers have little choice of job, but special skill or talent seems to be rewarded with special privilege. Various groups of professionals, bureaucrats, university professors, and athletes, for example, fare much better than, say, factory workers, communist economies. Communist economies were in the former USSR, China, Cuba, former Yugoslavia, notice all these countries have market economies. Some of them are in the period of transition to the market one. Their so-called communist economies actually seem to be far from Marx's vision of communism, but rather practice a strictly controlled kind of socialism. There is also a bit of free enterprise here and there. For example, in the former Soviet Union, the farmers' markets not only were allowed but were also essential to the nation's food supply. However, like all real economies, these economies are neither pure nor static. Every operating economy is a constantly changing mixture of various in the idealized economic system. Some evolve slowly, others change more quickly through either evolution or revolution. And over many years, a nation such as Great Britain may move first in one direction, say toward capitalism, and then in the opposite direction. It is impossible to say whether any real economy will ever closely resemble Marx communism. Oke, nah itulah setelah Bapak bacakan artikel tentang plan ekonomi, bagaimana membacanya, mengucapkannya, dan saudara mahasiswa, adik-adik mahasiswa harus rajin membaca kamus, ya, bagaimana membacanya, ya, bagaimana membaca ya sehingga mahasiswa paham, ya, dan paham cara membaca kata-kata. Nah, setelah baca ini, nanti saudara-saudara mahasiswa dapat merekam bacaannya. Nah, silakan direkam dan diupload di YouTube dan posting linknya sehingga nanti Bapak dapat menilai bacaan Anda, bagaimana ucapannya dan akan ya, nanti posting di YouTube, ya, di grup WA atau di simple ini ya. Nah, di sini setelah Anda baca ini, Anda berusaha untuk menerjemahkan, baca, jika Anda mempunyai kata sulit, catat apa artinya, terus catat lagi, saat Anda mempunyai kata sulit, Anda catat, nanti ulang kembali lagi, sehingga Anda membaca ini diharapkan Anda dapat menambah vocabulary tentang ekonomi, tentang plan ekonomi. Setelah Anda memahami kata-kata, mengerti kata, diharapkan Anda dapat mengamalkan, mempraktikkan kata-kata itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga untuk menunjang Anda bisa berbicara, maka kita perlu belajar kata bahasa juga. Nah, di sini pada kesempatan ini, pada pagi ini, kita akan belajar kata-kata tentang private. What is private? Apa itu private? Artinya private, bukan privat. Ya, kata privat ini punya banyak arti.
tergantung pada arti katanya. Sebagai kata sifat ini bisa pribadi, orang tertentu, one particular person or group of people only. All bedroom have private facilities. Jadi private to pribadi. Is my private affair. Is private rahasia. Rahasia. Jadi private juga rahasia. Atau juga artinya tentang having no official or public role position. The painting was sold to a private collection, swasta. Tidak mempunyai peran publik atau resmi, tidak resmi, swasta atau tidak resmi. Nah, ini itu juga private. Jadi private collection. Nah, ini ya. Oke. Inilah bacaan-bacaan tentang ekonomi. Nanti di sini akan latihan comprehension tentang pertanyaan itu ya. Nah, ada jawab nanti di sini ada, silakan Anda bisa download nanti di Simple. Ada latihan tentang bacaan itu tentang ekonomi. Di sini ada comprehension. Why are socialism and communism compatible with economy? Ini jawabnya. Who owns the key industries in the society's economy? Does private ownership property exist in the society economy? Adalah menjawab ini juga nanti Anda video recordkan. Ya, di video record pertama Anda catat dulu buku Anda, saya catat buku Anda video recordkan dan Anda posting linknya di Simple ya atau di grup. Nanti Bapak semua kita akan dinilai, akan menunjang kebiasaan dalam bahasa Inggris. Dan juga nih expand in English the meaning of the following phrases, apart the context of the key industries, public utilities. Jadi ini tujuannya supaya Anda rajin belajar, rajin baca kamus dan banyak kata ya. Nah, juga yang belajar ini dia dijawab ya, true or false. Read the text more carefully and mark the statement with true or false. Nah, ini benar atau salah? An economy is an economy in which the answers to the three basic economic questions are given by private individual. True or false? Ya, true or false. If it is true, okay, why? If it is false, why? Ya, jadi ini dipelajari, dijawab ya. Semua ini di video recordkan ya. Di video recordkan. Kenapa di video recordkan? Supaya Anda bisa berlatih berbicara, berlatih mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Ya, baik kalau Anda tidak di record, Anda pakai catat, nanti Anda tinggal meminjam pengetahuan, ngepek, bagus. Ya, itu record, kalau record tidak bisa ngepek, Anda langsung bicara ya, berbicara dan sebagainya. Ini ya, pelajaran. Kalau yang sini Anda cocokkan ya satu ke mana, apa kata A ke B atau C ya, jadi mencocokkan. Ini kata, ini definisinya Pak. Nah, ini kalau ini mengisi, yang mengisi titik dengan ini. Kata ini ada di teks ya, ada teks. Nah ya, ada di teks kata-kata ini, sehingga pilih kata apa yang cocok di sini ya. Kata ini jangan baca di atas tadi, depan ekonomi, ya, depan ekonomi. Oke ya, jelas ya, ditanya ya. Anda pelajari, ya Anda baca dulu, kita mahasiswa yang berbahasa punya kamus, ya baca kamus, baca per kalimat, dicoba dipahami apa artinya, ada tidak kata yang sulit, kalau kondisi catat ya buku, nanti diulang lagi, diulang dan ulang, dikaji ulang lama bisa ya, bisa tidak sulit kok bahasa Inggris. English is very easy. If you are diligent, it's very easy. English is not difficult. English is easy. Many people can speak English very well, ya. So if you have the strong will to speak English, to study English, I'm very sure you can also speak English. Oke ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang tata bahasa. Focus on grammar. So today, this morning, I'm going to explain present perfect tense. Ya. What is present perfect tense? Ya, pada waktu tes ini sudah sering dibicarakan pada waktu Anda sekolah di SMP, di SMA, dan bahkan sampai semester itu pelajari present perfect tense. Jadi apa present perfect tense? What is present perfect tense for? Present perfect tense is a rather important tense in English, but it differs because of some languages or difficult time. This is because it is concept or ideas that don't exist in the other language. Nah, jadi present perfect ini tes yang apa nih? Tes yang agak sulit ini tentang waktunya ya. Kenapa? Present perfect apa arti present perfect tense? Apa gunanya present perfect tense? Ya kan? Dan gue apa? Untuk menyatakan bahwa pekerjaan itu sudah dikerjakan. Pekerjaan itu pada waktu lampau
dan sampai sekarang masih terjadi. Nah, itu present perfect tense. I have lived in Pontianak for 7 years. I have lived in Pontianak for 7 years. Jadi kapan saya tinggal di Pontianak? Sejak kapan? 7 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang saya masih tinggal di Pontianak. I've lived in Pontianak for 7 years. Nah, ini present perfect tense. Itu adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan, sudah terjadi. Nah, yang dimulai, jadi present perfect tense ini ada hubungan dengan waktu lampau sampai sekarang. Apa bedanya dengan simple past tense? Kalau simple past tense terjadi perbuatan yang terjadi waktu lampau dan tidak ada hubungan dengan waktu sekarang. Sedangkan present perfect tense itu perbuatan itu dipunyakan di waktu lampau dan sampai sekarang masih terjadi. I studied English last year. I have studied English since last year. Beda, ya. I studied English last year. Saya belajar bahasa Inggris tahun lalu. Saya mulai belajar tahun lalu, tapi sekarang tidak belajar lagi. I don't study English anymore. Why? Because I studied English last year. Saya belajar English tahun lalu. Tapi kalau if I say I've studied English last year, so I've studied English since last year. It means that I started to study English last year, and now I still study English. Nah, itu jadi saya masih belajar. Saya masih belajar karena I have studied English since last year. Atau lebih kalau mungkin sampai tahun depan, I have been studying English since last year. Inilah sebenarnya sih present perfect tense, ya. Maka sulit karena waktunya, harus kita bisa menafsirkannya. So try not to, ya, jangan mencoba menerjemahkan perfect tense dalam bahasa Anda. Jangan, kita tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa Anda, tidak bisa. Tadi present perfect tense punya makna yang dalam, ya. Itu kan makna yang dalam. Jadi polanya apa? Polanya ini bagaimana kita membuat present perfect tense? Pakai have dia, subject have atau has, ya. Kata kerja bentuk ketiga past participle. Subject have has past participle. Bentuk ketiga participle. Spoken, studied, gone, ya. Saya sudah makan. I have eaten. Gampang, sudah tuh have has. Kalau subjeknya I, we, you, they pakai have. Kalau subjek orang ketiga tunggal, he, she, it pakai has. Ali sudah belajar bahasa Inggris. Ali has studied English. Ali has studied English. Ali has studied English. Ibu saya sudah memasak. My mother has cooked. My mother has cooked. Okay, you understand? Understand? So if you don't understand, please write your question on the chat room or on the chat room. Okay? Kalau tidak tanyakan di chat room, ya. Bapak jawab. Diskusi. Oke, kalau tahu coba silakan Anda terjemahkan, siapkan buku Anda. Oke. Translate the sentence into English. Mereka sudah bermain sepak bola selama 5 jam. Mereka sudah bermain sepak bola selama 5 jam. Oke, satu. Oke. Oke. Nomor 2. Kami sudah mengerjakan PR kami selama 1 jam. Kami sudah mengerjakan PR kami selama 1 jam. Oke, silakan kerjakan. Gunakan rumus ini, ya, gunakan rumus ini. Oke, nomor 3. Ekonomi Indonesia sudah menjadi baik. Ekonomi Indonesia sudah menjadi lebih baik. Oke. Nah, ini yang positif, ya. Nanti pertanyaan sudah jawab, nanti kita diskusi sama-sama, ya. 3 pertanyaan itu Anda terjemahkan bahasa Inggris. Mudah kan? Gunakan rumus ini. Apa subjeknya? Kalau subjeknya orang pertama tunggal, kedua tunggal jamak, orang ketiga jamak, atau jamak gunakan have. Tapi kalau yang ketiga tunggal pakai has. Katanya untuk ketiga. Gunakan rumus dalam menerjemahkan. I'm sure you can do it very well. So you must look at the pattern, ya. Oke. Dalam ini kalimat positif sudah. Kalau contohnya nih, I have seen, you have eaten, she has not. Kalau negatif pakai not. She has not been to Rome. We have not played football. Kalau interrogatif, depan have-nya, depan. Have you finished? Have they done it? Nah, ini polanya. Lihat pola ini. Subject, auxiliary verb,
main verb. Jika positif subjek have or has plus 3 participle. Kalau negatifnya subjek plus have not or has not plus participle. Tapi positif, jadi to be-nya itu have to ditempatkan move to the front of the subject, the front of the subject. Jadi have dan has itu akan di depan subjek, sebelum subjek ya. Nah, ini have, has plus subjek plus 3. Ini pola-pola present perfect tense. Nah, ini ya. Jadi nanti Anda kerjakan di latihan. Semakin latihan itu makin bagus ya. Jadi kalau belajarnya Anda bilang di rumah, dipelajari, lihat pola-polanya. Nanti Anda, ini sudah Bapak posting di Simple bukunya ya. Tinggal lihat tentang keempat, chapter 4, tentang ekonomi, dipelajari. Ya, kalau Anda ingin belajar, insya Allah bisa. If you are diligent to study, you can speak English very well. English is not difficult to study. It's very, very easy. If you always practice your English. Why is English difficult? Because you never practice your English. Ya, itu key. So many students know speak English because every day they speak English with your father, with your mother, with your father. So you must make yourself accustomed to speaking English. Okay? Understand? Okay, ya. Okay, terjemahkan dan latihan. Okay, I think for today is enough. Thank you very much for watching this video, and I hope you can. I hope and hope you can practice this in your life, in your daily life, and then you must be diligent to read the articles and then try to use the present perfect in the diet, make your own Indonesian sentence and type and test it into English. And if you read the article, you can identify the sentence with which of the sentences are present perfect tense. So you must identify the grammar used in the article. Okay. I think goodbye. See you later. Goodbye. See you later next week. Goodbye, my students. See you later.